Good morning, everyone. Today we are going to be discussing the topic called it as food security. So it is the next topic of agriculture sector, food security. So what is actually the food security here? So the persistence of hunger అంటే ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళని చూసి సో ద పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ హంగర్ డిస్పైట్ ఎనఫ్ ఫుడ్ టు గో అరౌండ్ గ్లోబల్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకు అవసరమైనంత ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవసరమైనటువంటి ఆహారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని so here the persistence of hunger ఆకలితో ఉన్నవాళ్ళు so despite enough food to go around globally and in most of the regions and the nations here most of the regions and also the nations we must need to keep it in our mind and we must need to produce the take the food security here so here being of the need for being of the needs for the redefining the food security concept here reading of the redefining the food security concept here so here that the conventionally food security is defined as the conventionally food security is going to be defined as the balance of food supply mainly like cereals supply ఏవి తృణధాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో cereal supply and effective demand for food here ఉన్న డిమాండ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తర్వాత బ్యాలెన్స్ మనకి అవసరమైనటువంటి బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ సో హియర్ దట్ ద డిస్పైట్ ద బ్యాలెన్స్ అదర్వైజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ సో బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ వీ మస్ట్ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అవర్ ఓన్ నేషన్ for producing of the food grains without depending on the other countries here. So those who cannot afford to buy food and left hunger are under nutrition here. So ఎవరైతే ఫుడ్ కొనుక్కోవడానికి ఇది లేదు అండర్ న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ ఫుడ్ ఎవరికైతే లేదు దెన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ హియర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ హియర్ సో వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1986 వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ World Development Report in the year of 1986. In the year of 1986. So, the World Development Report in the year of 1986 defined the food security as food security is the access by all people at all times. Access by all people at all times to enough food for an active, healthy life here. Enough food for అంటే సరిపోయినంత ఫుడ్ వాళ్ళకి ఆకలి తీరేంతడానికి సరిపోయేంత ఫుడ్ దాంతోపాటు హెల్దీ ఫుడ్ అన్నమాట హెల్దీ ఫుడ్ ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం సో హియర్ దట్ ద పీపుల్ మీన్స్ ఆల్ పీపుల్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ అంటే వాళ్ళు 3 సార్లు తింటే 3 సార్లు 2 సార్లు సో ఆల్ టైమ్స్ సో టు ఎనఫ్ ఫుడ్ ఫర్ అండ్ enough food for an active and healthy life యాక్టివ్గా ఉండడానికి హెల్తీ లైఫ్ జీవించడానికి సో ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ FAO ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ FAO Food and Agricultural Organization. Food and Agricultural Organization. So, in the year of 1983, which has been established in the year of 1983. In the year of 1983. So, defined the food security as ensuring that all people at all time have a physical and economic access to basic food. Physical and also economic access to the basic food they need here వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి ఫుడ్ని వాళ్ళు ఇచ్చేసుకోవడం సో హియర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎబిలిటీ టు అష్యూర్ food security is defined as the ability to assure assurance ఇవ్వడం ability to assure on the long term basis that the food system provides that the food system is going to be providing the total population access to a timely here total population access to a timely reliable and nutritionally adequate supply of food here nutrition based food సరిపోయినంతగా adequate అంటే ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ అయినంతగా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం అన్నమాట so from the definition the following points can be inferred here so the first one food security involve adequate physical availability of food adequate physical అంటే సరిపోయినంతగా ఫిజికల్ అవైలబుల్ అంటే మన దగ్గర ఉంచుకోవడం physical availability of food to ensure the population in a country population మన
కంట్రీలో ఉన్న పాపులేషన్కి సరిపోయినంత ఫుడ్ మనం ప్రాపర్గా అంటే ఏంటి అడిక్వేట్ మనకి ఎంత అయితే సరిపోతుందో ఫిజికల్గా మనము దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం. దెన్ ద సెకండ్ వన్, ఇట్ ఈస్ imperative that the economic system, it is imperative that the economic system should operate in such a way that the people have enough purchasing, the people have enough purchasing power to the people have enough purchasing power to that they can acquire the food they need here. వాళ్ళకి అవసరమైన ఫుడ్ని వాళ్ళు కొనుక్కోవడం అనమాట. పర్చేసింగ్ పవర్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి వాళ్ళ స్తోమతకి తగ్గట్టుగా కొనుగోలు శక్తి ఉండే విధంగా వాళ్ళు ఫుడ్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడం అనమాట. సో దిస్ entails that the sustainable income should be possessed by each and every individual in the society here. Each and every individual, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందుబాటు ధరలో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, వాళ్ళకి అవసరమైనంత క్వాంటిటీ అవసరమయ్యే విధంగా అందుబాటులో ఉండే విధంగా చూడాలి అనమాట. Then here, for healthy life, for the sake of healthy life, food available should be adequate. Healthy life జీవించడానికి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఏంటి, అవసరమైనంత ఫుడ్ మనకి అవైలబుల్ చేయడము, అండ్ దట్ ద క్వాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్వాలిటీ అంటే న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ ఫుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ ద క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ రిక్వైర్మెంట్ హియర్. అవసరమైనంత న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ పోషకాహారాన్ని అందజేయడానికి రెడీగా ఉండడం అనమాట. దెన్ ఏ నేషన్ మే రిక్వైర్ ద సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ. మన కంట్రీ మనకి సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఇచ్చేయడం అంటే ఏంటి, వేరే దేశాలపైన ఆధారపడకుండా మన దేశంలోనే ఉత్పత్తి చేయడం, మన దేశంలో ఉన్న జనాభాకి సరిపోయేటంతగా మన దేశం వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసి వేరే దేశాలపైన ఆధారపడకుండా మన ఆహార పదార్థాలను మనమే ఉత్పత్తి చేసుకోవడాన్ని ఏమంటున్నాము, సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అని అంటున్నాము. సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఇన్ ఫుడ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా ఉండడం. బట్ హ్యాస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ నెసెసిటీ ఎట్ ద టైమ్లీ నెసెసిటీ. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఏంటి, నెసెసరీ కదా, అవునా కదా, ఖచ్చితంగా రోజు మనం బతకడానికి ఏం కావాలి, తినడానికి కావాలా లేదా. సో హియర్ రిలయబుల్ అండ్ న్యూట్రిషనల్లీ అడిక్వేట్ క్వాలిటీ అండ్ అడిక్వేట్ సప్లై, న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ పోషకాహారంగా ఉండాలి. ఏదో ఆహారం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు కాదు, పోషకాహారము మనం హెల్దీగా ఉండడానికి సరిపోయే పోషకాలన్నీ కూడా ఆహారంలో ఉండడం. అండ్ అడిక్వేట్ సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఆన్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ అంటే ఏంటి, మోర్ దాన్ 5 years కంటే ఎక్కువ అవైలబుల్గా ఉండడం ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. The stages of food securities can be mainly divided into 4 categories, 4 steps. The stages can be divided into mainly 4 steps here. So the first step, the following are the 4 stages of food security may be visualized. The means what here, the following 4 stages. The following are the different number of 4 stages. The food security may be visualized. The food security may be visualized for the developing countries like India here. So the first step, stage 1. The most basic need, stage 1 is stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. So these are the 4 stages are there under the stages of food security here. So the first one is stage 1. What is actually the stage 1 here? So the most basic need from the point of view of human survival అంటే జనాలు బతకడానికి మెయిన్ వాళ్ళకి జీవనాధారం ఏంటి. సో మోస్ట్ సర్వైవల్ ఈస్ టు మేక్ అండ్ అడిక్వేట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిరియల్స్ అవైలబుల్ టు ఆల్ హియర్. ఆహార ధాన్యాలు వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి ఆహార ధాన్యాలని వాళ్ళకి అవసరమైనంత క్వాంటిటీలో అంటే ఏంటి, ఎంతైతే అవసరమో అంత రెడీగా పెట్టడం అన్నమాట. So that is the first step here. And the second one, in the second stage we may think that the food security has adequate availability of cereals and pulses. అక్కడ ఆహార ధాన్యాలు పప్పు ధాన్యాలు కూడా రెండింటిని కూడా అవైలబుల్గా అవసరమైనంత క్వాంటిటీ తర్వాత క్వాలిటీ రెండు కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం. Then the next one, in the third stage, food security should include the food cereals, pulses. ఫుడ్ సిరియల్స్ కావచ్చు, పల్సెస్ కావచ్చు, పల్సెస్తో పాటు మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇప్పుడు మనకి పాలతో తయారు చేసే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ పదార్థాలు అవన్నీ కూడా మేడ్ అవైలబుల్ చేయాలి అన్నమాట.
ఫస్ట్ ఆహార ధాన్యాలు, తర్వాత ఆహార ధాన్యాలు, పప్పు ధాన్యాలు, తర్వాత ఆహార ధాన్యాలు, పప్పు ధాన్యాలు, వాటితో పాటు మనకి పాలు, పాల పదార్థాలు అన్నీ కూడా మనకి అవసరమైనంతగా ఏర్పాటు చేయాలి. Then the fourth step, in the fourth stage, food security should include cereals, pulses, milk and milk products, vegetables, fruits, fish, egg and meat here. So fourth stage లో ఏం చేయాలి, అవసరమైనంత ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ షుడ్ హ్యావ్ టు should include the అంటే ఏంటి they should have to they also should have to produce not only the required cereals, pulses, milk and milk products, even though vegetables, fruits and fish, egg and meat, how much it is going to be required, all these particular nutrition based food. So entire thing should be provided for us here. Entire thing should be provided under the fourth stage here. These are the four stages will be there under the food security here. So the next one will be main components of the food security system. Main components of food security system. So main components of the food security system. The next concept is what here? Main components of the food security system here. So the main components of the food security system are mentioned here under. So they are, the first one is promoting domestic production. So they must need to, the government should have to promote the domestic production to meet the demand of the growing population. పెరుగుతున్న జనాభాకు తగ్గట్టుగా మన ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, డొమెస్టిక్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో హియర్ టు రెడ్యూస్ ద అండర్ న్యూట్రిషన్ అమాంగ్ ద క్వైట్ లార్జ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ హియర్. అంటే లార్జ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఏంటి, మనకి అండర్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి, ఆహారాన్ని తీసుకోగలుగుతున్నారు కానీ పోషకాహారం లేదు. అందరికీ కూడా పోషకాహారాన్ని అందించడము, అందరికీ కూడా పెరుగుతున్న జనాభాకి తగ్గట్టుగా మన అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ని ఇంక్రీజ్ చేసి దాంతో పాటు పోషకాహారాన్ని అందించడం కూడా దాంట్లోని పార్ట్. Then the next one will be providing the minimum supportive price for the procurement and storage of food items. Procurement అంటే మినిమం సపోర్టివ్ ప్రైస్, తర్వాత ఫుడ్ ఐటమ్స్ స్టోర్ చేయడానికి కూడా వాటికి మినిమం సపోర్టివ్ ప్రైస్ అనేది ప్రే చేయాలి. ప్రొవైడింగ్ మినిమం సపోర్టివ్ ప్రైస్. అండ్ హియర్ ఆపరేటింగ్ ఏ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్, proper implementation of public distribution systems, and it should have to work it effectively here. So that will be also. And the next one, maintaining the buffer stock as take care of natural climates. Buffer stock ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం natural climate resulting in the temperature storage of food. అంటే టెంపరేచర్, కోల్డ్ స్టోరేజ్, హాట్ స్టోరేజ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా. సో అండ్ టు యాక్ట్ కన్జర్వేటివ్ మెకానిజం, దే షుడ్ హ్యావ్ టు, ద గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ కన్జర్వేటివ్ మెకానిజం అగైన్స్ ద ట్రేడర్స్ అండ్ ద బిజినెస్ మెన్ హూ ట్రై టు పుష్ అప్ ద ప్రైసెస్. మనకేంటి వాటికి అపోజ్గా. సో ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, బఫర్ స్టాక్ మరి ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ కాకుండా మరి పడిపోయే విధంగా కాకుండా ఎఫెక్టివ్గా రన్ అయ్యే విధంగా, అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సరిపోయే విధంగా బఫర్ స్టాక్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం. Then the next one, food security legislation. The next one is what here? These are the different number of main components are there under the food security system here. The next one is food security legislation. Food security legislation. The next one is called it as a food security legislation. So Government of India issued an ordinance on July 5th, 2013. July 5th, Government of India issued an ordinance on July 5th, 2013. July 5th, 2013. So here the government of India has issued an ordinance on July 5th, 2013. Government of India ఏం చేసింది, ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయడం అనేది జరిగింది. ఎప్పుడు, July 5th, 2013లో 2013లో ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయడం అనేది జరిగింది. ఏం జారీ చేసింది యాక్చువల్గా,
So here guaranteed food security for guaranteed food security to the people of India. పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటి, మొత్తం ఇండియాలో ఉన్న పాపులేషన్ అంతటికి కూడా వాళ్ళు గ్యారంటీ, గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది అనమాట. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, వాళ్ళకి అవసరమైన ఆహార ధాన్యాలను అందించడంలో మేము గ్యారంటీ ఇస్తున్నాము అనే ఆర్డినెన్స్ అనేది జారీ చేయడం జరిగింది. సో హియర్ ద న్యూ లా వుడ్ ప్రొవైడ్ ఏ లీగల్ ద న్యూ లా, this is the new law, no? They have been got the new law. So the new law has been brought it the legal entitlement to subsidize the food grains to the people here. దేనికి సబ్సిడైజ్ రేట్ కింద, అంటే సబ్సిడీ కింద వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని అందించడం అనేది జరిగింది న్యూ లా. యాజ్ పర్ ద లా ద బెనిఫిషరీస్ వుడ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎట్ సబ్సిడైజ్డ్ ప్రైజెస్. ఎవరైతే బెనిఫిట్ అంటే ఎవరు పూర్ సెక్షన్ పీపుల్ కావచ్చు, లేదంటే వైట్ రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ కావచ్చు, ఎవరైతే ఏంటి ఎలిజిబుల్ పీపుల్ అందరికీ కూడా సబ్సిడైజ్డ్, ఏంటి ఎలిజిబుల్ పీపుల్ అందరికీ కూడా సబ్సిడీ బెనిఫిషియర్. సో బెనిఫిషరీస్ ఎవరికైతే ఆ బెనిఫిట్ అనేది చెందాలో ఆ బెనిఫిషియర్ అందరికీ కూడా టు ప్రొవైడ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎట్ ద సబ్సిడైజ్ ప్రైసెస్, సబ్సిడీ ప్రైసెస్ కింద వాళ్ళకి అందించడం. 75% ఆఫ్ ద రూరల్ అండ్ 50% ఆఫ్ ద అర్బన్ పాపులేషన్. అందులో ఏంటి ఈ సబ్సిడీ ఎవరు బెనిఫిషరీస్, 75% ఆఫ్ ద రూరల్ పాపులేషన్, 50% ఆఫ్ ద అర్బన్ పాపులేషన్ వుడ్ బి కవర్డ్ అండ్ బై దిస్ పర్టికులర్ లా హియర్. ఆ లాలో ఎంతమంది ఉన్నారు, 50% ఆఫ్ ద అర్బన్ పాపులేషన్, 75% ఆఫ్ ద రూరల్ పాపులేషన్కి ఆ బెనిఫిట్స్ అనేవి అందే విధంగా. సో హియర్ బెనిఫిషరీస్ వుడ్ బి ప్రొవైడ్ మంత్లీ 5 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పర్ పర్సన్. ఆ బెనిఫిషరీకి ఏం ఇస్తారు, మంత్లీ 5 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ మంత్లీ 5 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పర్ పర్సన్. ఒక వ్యక్తికి 5 kgల బియ్యం అన్నమాట. సో హియర్ పర్సన్ టు సబ్సిడైజ్ ప్రైజెస్ హియర్ ఎట్ ద సబ్సిడైజ్. నా ప్రజెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ₹1 కిలో బియ్యం ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో 5 కిలోల బియ్యం, అవునా కదా. సో హియర్ దట్ ద హౌస్ హోల్డ్, అంటే ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కూడా ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏది గోధుమలు వాడేవాళ్ళు, అంటే ఏది చపాతీలు తినే వాళ్ళకైతే వీట్, రైస్ తినే వాళ్ళకైతే రైస్, అట్లా సబ్సిడైజ్ ప్రైసెస్ అంటే ఆ గవర్నమెంట్ నిర్ణయించిన ధరలకి సబ్సిడీ ప్రైసెస్కి వాళ్ళకి అందించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దెన్ హియర్ హౌస్ హోల్డ్స్ కవర్డ్ అండర్ ద అంత్యోదయ స్కీమ్. ఆ బెనిఫిషరీస్ని ఏ విధంగా ఇచ్చేసారు, అంత్యోదయ స్కీమ్. మన తెలంగాణలో ఏం చేశారు, అంత్యోదయ స్కీమ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద December 2025 2000 హియర్. అంత్యోదయ స్కీమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే ఏంటి, ఆహారం ఏంటి, అంత్యోదయ స్కీమ్ అంటే అన్నం Antyodaya scheme. Actually, it has been introduced on December 25th, 2000. On December 25th, 2000. The year of 2000, they have been introduced the Antyodaya scheme. So here, that the would be entitled to 35 kgs. ఈ Antyodaya scheme కింద ఎన్ని kgs of rice ఇస్తారు, 35 kgs per person. 35 kgs. అంత్యోదయ స్కీమ్ కింద ఎవరైతే అంటే బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంత 35 kgs ఆఫ్ రైస్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. 35 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మంత్లీ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ప్రైస్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. అంటే గవర్నమెంట్ ఏ ధర అయితే నిర్ణయించిందో ఆ ధరకి వాళ్ళకి 35 kg ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ హియర్ దట్ ద ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వుడ్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు గెట్ ద ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అంగన్వాడీస్. అంగన్వాడీ ద్వారా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్, ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏంటి, వాళ్ళకి ఇంటికి ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్కి. ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి నుంచి 3rd month నుంచి వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టి 3 years వరకు కూడా వాళ్ళకి అవసరమైన ఫుడ్ ఏది, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ గవర్నమెంట్ త్రూ అంగన్వాడీస్ ద్వారా వాళ్ళకి అందించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏమైంది, అంగన్వాడీలోనే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఏం చేయాలి, అంగన్వాడీలోనే వెళ్ళి తినాలి. వాళ్ళకి అక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మిల్క్, ఎగ్, రైస్, vegetables, like that they are going to be providing at present now here. So here different programs కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. KCR కిట్ అని ఇట్లాంటి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా. So here that the pregnant ladies would be entitled to get the free food from Anganwadis during the pregnancy period till 6 months after delivery. Here డెలివరీ తర్వాత కూడా 6 months, అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏంటి 3 years వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో హియర్ వుడ్ ఎంటైటిల్ టు గెట్ ద ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అంగన్వాడీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ టిల్ 6 months ఆఫ్టర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత 6 నెలల వరకు. అండ్ వుడ్ ఆల్సో బి ఎంటైటిల్ టు గెట్ ద మెటర్నిటీ బెనిఫిట్. మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ కింద ఏం చేస్తున్నారు, 6,000 rupees చిల్డ్రన్ ఫర్ 6 months to 6 years.
6 months to 6 years వరకు 6,000 age and would be entitled to get the free food from అంగన్వాడీస్ 6,000 రూపాయల ఫుడ్ 6 నెలల నుంచి 6 ఏళ్ళ వరకు ఏం చేస్తున్నారు 6,000 రూపాయల 6 months to 6 years 6,000 రూపాయల వరకు వాళ్ళకి అందించడం అనేది జరుగుతుంది ఏది త్రూ అంగన్వాడీస్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 16 to 14 years చిల్డ్రన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 16 to 14 ఇయర్స్ 6 ఏళ్ల నుంచి 14 ఏళ్ల లోపు వయసు గల పిల్లలందరికీ కూడా షుడ్ స్టడీ ఇన్ టు ద మిడిల్ క్లాస్ వుడ్ బి గివెన్ యాజ్ ఫ్రీ లంచ్ మిడ్ డే మీల్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో అది మీకు కూడా తెలుసు చాలా మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో ఏం చేస్తారు మిడ్ డే మీల్స్ అని మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందా లేదా అది 2000 నుంచే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మిడ్ డే మీల్స్ సన్న బియ్యం కూడా పెడుతుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత సన్న బియ్యం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంతకుముందేమో దొడ్డు బియ్యంతో వాళ్ళకి మిడ్ డే మీల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది 1 గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ తర్వాత మిడ్ డే మీల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం చేస్తుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సన్న బియ్యం తర్వాత 10th క్లాస్ పిల్లలకి మార్నింగ్ టిఫిన్ తర్వాత ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుందా లేదా చాలా మందికి తెలుసు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో నుంచి కాకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకోకపోయినా చాలా మందికి అయితే ఇది దాని గురించి అయితే తెలుసు సో హియర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఏజ్డ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ 6 to 14 years స్టడీయింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కావాలి పూర్ కావచ్చు స్కూల్కి వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిడ్ డే మీల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో గివెన్ ఫర్ ఫ్రీ లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఫెయిల్స్ టు ప్రొవైడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు ద ఎలిజిబుల్ పీపుల్ గవర్నమెంట్ ఒకవేళ కనుక ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే కనుక ఇట్ వాస్ హ్యావ్ టు బి ప్రొవైడ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అలవెన్స్ చేయాలి వాళ్ళకి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే ఏం చేయాలి ఫుడ్ అలవెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అప్పుడు మధ్యలో మీరు కూడా వెళ్ళి ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు కొనుక్కోవడానికి వాళ్ళకి మినిమం ఇంత డబ్బులు అనేది ఇవ్వడం నెలకు 1000 రూపాయలు ఇస్తే వాళ్ళే కొనుక్కుంటారు ఇట్లా అనేది ఇచ్చాడు కదా సో దట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ అండర్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ లెజిస్లేషన్ హియర్ and food self-sufficiency and food security in India. The next one is what here? Food self-sufficiency and food security in India. Food self-sufficiency and food security in India. So the next one is what here? Food self-sufficiency and food security in India. Food self-sufficiency and food security in India. So here, food self-sufficiency. Self-sufficiency means already we have been discussed. Without, we must need to stand on his own legs. Means self-reliance. So that is self-sufficiency. Our country must need to produce the food grains in such a way the increasing population should be means the increasing population should also సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అంటే ఏంటి పాపులేషన్ పెరుగుతున్న పాపులేషన్ కూడా ఆహార ధాన్యాలు సరిపోయేంత విధంగా మనము ఆహార ధాన్యాలు అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ వాట్ హియర్ ఫుడ్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎనీ అదర్ కంట్రీస్ our own country should have to produce the food grains in such a way the increasing population can be satisfied the food needs here so that is called it as an food self sufficiency here so the Indian planners Indian planners in the sense what here the 5-year plans the planning commission so the Indian planners right from the beginning so realized that the need to attain self sufficiency here first 5-year plan nunchi kuda em chestunnaru so they are going to be giving the priority for the agriculture sector from the first 5-year plan so after when we got an independence so in the year of our government has been formed in the year of 1950 so the first 5-year plan onwards so our government the planning commission is going to be giving the priority for the
what here giving the priority for agriculture sector for increasing the production of food grains here, isn't it? So here self-sufficiency. From that onwards, the main objective is what here? Increasing the growth of food grains with that self-sufficiency here. So here that they have been realized to attain the self-sufficiency of food grains as one of the important goal of a planning here. Planning in the sense what here? Planning commission. Main goal is what here? Make the self-sufficiency of food grains on our country here. So the government realized that the food surplus countries, the government what they have been realized here, the food surplus countries, used their food supply as a weapon to force food deficit countries to standard of their particular uh, dictates here. So what the government has been realized here, the government has been realized that government ఏ అనుభవాన్ని చేసుకుంది, government has been realized, they have been got the lesson that what here realized that the food surplus countries, ఏ countries లో అయితే food surplus ఉంది, so they more than the requirement of their particular population. Surplus in the sense what here? More than the requirement, if it is available, we are going to calling it as a surplus here. So that the countries which are going to be having the food surplus, so the countries which are going to be having the food surplus of their particular countries, the food surplus countries are going to be having the weapon in their particular hands. అంటే ఏంటి? వేరే దేశాలపైన ఆధారపడకుండా వాళ్ళ చేతిలో వాళ్ళకి వెపన్ ఉందా లేదా, వాళ్ళపైన వాళ్ళు ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి వేరే వాళ్ళపైన ఆధారపడాల్సిన అవసరము లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? డిక్టేటర్షిప్ లాగా ఇచ్చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఫోర్స్ ద డెఫిషిట్ కంట్రీస్ని వాళ్ళు రూల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో కంట్రీస్ టు సబ్మిట్ దేర్ పర్టికులర్ డిక్టేట్స్ హియర్, వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్తే అలా వినాల్సి వస్తుంది అనమాట. టు ట్యాకిల్ ద క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్. ట్యాకిల్ అంటే ఏంటి? వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి, టు హ్యాండిల్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటేటివ్ అండ్ ఆల్సో ద క్వాంటిటేటివ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్. The government of India has relied on the following three food based safety here. So government of India ఏం చేసింది? Mainly India has relied ఏంటి? 3 food based safety nets ని ఇచ్చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్. అవేంటి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. త్రీఫోల్డ్ మెజర్స్ అనేది చేయడం జరిగింది. అవేంటి? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ PDS, that is called as a what here? PDS, public distribution system. The second one is integrated child development service. Integrated child development services. The next fold is what here? Integrated Child Development Services, ICDS. Integrated Child Development Services. And the third one, midday meals program here. Midday meals program. Third one they have been introduced by the government is what here? Midday meals program, MDM. Midday meals program. These are the threefold measures they have been taken by the government to make the self-sufficiency of food needs of our country here. So when India suffered very severe drought, India has been suffered a severe droughts. ఇప్పుడు 1960s లో మనకు చాలా కరువు అనేది ఏర్పడిందని చెప్పారు ఇందాక. సో హియర్ దట్ when India has been suffered a very severe droughts during the 1965 to 1966, ఒక సంవత్సరం కాలం మొత్తం అంతా కూడా మనం చాలా కరువులో ఉన్నామన్నమాట ఆహార పదార్థాలకి. సో హియర్ దెన్ ద అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ లిండన్ జాన్సన్, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ Lyndon Johnson. That the American President Lyndon Johnson restricted the food aid to monthly basis under the PL 480 program. PL 480 program.
At the time of he is the president of American President Lyndon Johnson, he have been restricted for the food aid. He had been restricted the food aid to monthly basis of how much here under PL 480 program here. So the government of India under the Prime Minister of Mrs. Indira Gandhi. Appudu Prime Minister evarunnaaru mana daggara Indira Gandhi. So here under the at that particular time our Prime Minister of India is who here. So Mrs. Indira Gandhi went in for a seed water fertilizer. So went in for seed water fertilizer policy, popularly known as Green Revolution. She had been went for the seed water fertilizer facility for known as what here Green Revolution. Green Revolution especially for wheat here. So this policy has been ushered in a revolution in the food production in India. Disparities of food grains imported, disparities food grains import చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ కాస్ట్, ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు తక్కువ కాస్ట్. సో హియర్ food grains exports imported in all together India achieved the self sufficiency in food grains by the year of 1976. 1976లో మనం ఏం చేసాము, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ చేసుకోవడం అంటే విత్ ఇన్ 76 పదేళ్లలో మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్, వేరే కంట్రీస్ పైన ఆధారపడకుండా మన ఆహార పదార్థాలు మన ఆహారాన్ని ధాన్యాలని మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకునే విధంగా మనం విత్ ఇన్ 10 yearsలో మనం చేంజ్ అయిపోయాం అనమాట. సో హియర్ అండ్ సిన్స్ దెన్ ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ ద సిరియల్స్ హ్యావ్ రిమైన్డ్ నెగ్లిజిబుల్ హియర్. సో ఇంకా మనం కొన్ని సిరియల్స్ నెగ్లిజిబుల్ వేలో 2006-07 వరకు కూడా ఇంకా నెగ్లిజిబుల్ అంటే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో మనము ఇంపోర్ట్స్ అనేది చేసుకుంటున్నాము. సో విత్ దిస్ ద టాపిక్ హ్యాస్